Captain Mukula. You understand? So Allied Democratic Forces, the leader of Allied Democratic Forces, who's right now in Luzira prison, tried in a civilian court. Wairo Machete, Eddie Mutwe, Wayusamo Fumbio, Smart Wab Bobby and the others are tried in a military court. Are you a fool or Musiru? Watch Kubangono, Akulia ADF. Musajja wa Museveni aina mutwayingira mu civilian court kyokka banansi abayita mu constitution okunoonya obuwanguzi okukyusa government mu bagezesa mu court y'amagye oli musiru. You think we don't know who funds and who funded the Allied Democratic Forces? It is Museveni under Jamiru Mukuru alya nanywa na agenda ne makage na bafamily na ujja n'ekiwojjolo lwe mwagadde omuleta mu court ne mujje mugamba jeruzira ngemisana asiba abera ne family ze business stable yo tusuloza tusitu basibu tugenze maso Al-Shabaab je tumanyi nabawadde information which ne bagamba nti Al-Shabaab Museveni kenyini atwala amagye ga Uganda nga tegali ku mission ya African Union ne ya UN nagatwala nagaguza government ya Somalia abasigaddewo ne babateka mu Al-Shabaab ekyo public na njagala ekimanyi. So when you talk about ADF and Al-Shabaab is Museveni. Tugenze maso. Giving a reference point of Al-Shabaab, the so-called peacekeeping mission in Somalia by UPDF and other regional countries' forces only profit that rockets the dictatorial leadership in East Africa. Mukuru, bowa echokulabira konga Al-Shabaab. Joyise nti Al-Shabaab bayekera Somalia. Ne musindika abana bafe bagende bakume mirembe mu Somalia. Njera kutegeeza nti UPDF gemuyita regional country forces eriwo kulwa byanfuna bya Museveni era bafuna mu sente nga bayamba Museveni okuba nti afuna sente okutunda amagye gaffe mu East Africa nga yennyini yeekuliyetingira obuvuyo ekyo kitegedde kanjidde mu luzungu engeri gy'ogamba wali ADF n'ogamba Al-Shabaab kati kanko reference giving a reference point of Al-Shabaab the so-called peacekeeping mission in Somalia by UPDF. The regional countries' forces only profits the lockets of dictatorial leadership of Museveni in East Africa. Nozo kitegedde. Yensonga lwaki amagye gaffe gali e Somalia, gali e Tanzania, gali e Burundi, gali e Rwanda, gali e Congo, gali e South Sudan. Ndozo otegedde kuli sibusiru tugenze maaso. Example, Museveni has taken advantage of Somalia civil war to profit him through deploying UPDF on fabricated lies. Nyandi yosoferi tibahabula mukama wo ayeyambisiza omukisa gw'obutabanguko obuli mu Somalia okufunamu ensimbi ezitutogana ng'obukolwa kwe kusitula amagye gaffe n'agateeka ye Somalia ng'asinzira ku bulimba obujingirire to the Western powers. You continue funding him an escalation of war in Somalia, in Somaliland, so that he should maintain he can maintain his protected relevance in destabilization Somalia. Eba kugamba nti mwe bwe mujingirira obulimba ne mutwala amagye gaffe e Somalia ne muwuddisa ensi ziri ennene ezibateekamu ensimbi ngene mwongera okuteeka ebinzaali n'omunnyo ne butto mu lutalo lw'e Somalia nga mwagala kusigazaayo amagye gammwe n'obutabanguko musobole okufuna ensimbi ng'ate mugezaako kuteeka eggwanga lya Somalia mu butabanguko mufune ensimbi era kyekiriyo ngeri bavaayo bajja mu Uganda bwe batwala amataka ga Bannayuganda. I kindly ask all Ugandans to tag here United Nations, African Union, and United States of America, and several other missions founder or envoys in Somalia. Njagadde montagingire ekitongole kikwasaganya amawanga gonna mu nsi yonna saako ekitongole kikwasaganya amawanga ga Africa saako n'eggwanga lya America n'ensi endala ezivugirira Museveni mu ggwanga lya Somalia. Ulira. The funds you willingly send to fund and end the long-standing civil war in Somalia is rather being and mismanaged and embezzled through corruption-related scandals.
ndi wano kutegeeza bannayuganda nti ensimbi ziwa Museveni ng'abasajja bano babinyonkondo batonye mmoli naddala ensi eza waggulu zisindika ensimbi zisindika mbu balwanyise n'okukendeeza olutalo mu Somalia ndono bategeeza nti entalo zino zonna mu Somalia ziteekerawo Museveni olw'ensonga n'ensimbi ze muwa zonna azikozesa byayagala ng'agezaako nnyo okuteeka obutabanguko mu gganga eryo nga ziyita mu mitendera egy'okubba n'okubuzaabuza ensimbi z'omumusolo mu Uganda kye tuyita corruption scandals mu Uganda saako ne mu ggye lya UPDF. Era abasirikale bonna emunadde ne mukola okunoonyereza bukyanga entalo za Somalia zitandikawo. Abasirikale bonna bemwalina okusasula $2,000 nakati esaati ne bakomeko bazafuna $300 1,700 lwalagawa. Bw'ova ne ku bisatu byennyini abalabaze emyaka tebazifuna n'abasembayo baana basembayo abasirikale bonna bali mu Karamoja gye baba deployinga nga bamaze emyezi 8 tebafuna ssente zaabwe n'abalala basindika mu ambush ebabatta. As far as UPDF concerned, the troops don't eat up standards as you founder expect. The funds are instead channeled into personal gains. Mwe abavugirira omusimbi guno mbumuvugira UPDF eri Somalia. Abantu bano bambi tebalya bulungi nnyo nga mulina obbalisa nga amajega magali mu nsi zammwe. Kale tutegeeza mwenna abavugirira ensimbi zino mugezeeko nnyo okwetegereza nti ensimbi ze musindika abasasi ba UPDF tebalya basula bubi tebasomesa baana baabwe tebadda na waka abakombekoze bafiiriddwe nga ne famire zaabwe tebaziwadde ensimbi ziva mu kufa kw'abantu baabwe nti ssente zino zonna zikola bintu bya Museveni nga ye wabyagala okusinziira bwe yapulaninga tugenze mu maaso. When the UPDF authorities learn about that, you would come into inspection of welfare and troops. It is at the point when they duly prepare nice and delicious dishes of the meals for the troops. Nga bulijjo bwe muvaayo kujja okunoonya n'okulabirira ensimbi zammwe gye ziraga ntegeeza amawanga amanene. Olunaku munnange lwe munajja nga mubalaze mukola ensobi emu. When you want to cut Museveni off side, please don't inform him that we are coming to inspect the forces. No. Because the moment you inform Museveni that we are going to come to inspect the forces in Somalia and other regions, you know what Museveni does? No. He dresses those troops well. You understand? He dresses those troops well. They cook nicely. They feed them well. They inform them whatever they are going to ask those troops. They have to answer questions without blackmailing or exposing the government. And they set the leaders who are going to answer the questions. Not the troops, no. Museveni set some individuals who are going to engage in conversation between the forces and the inspectors from African Union, UN, and USA. But if you want to get Museveni and expose him, please don't inform Museveni that we are coming to Somalia or we are coming to Congo or to South Sudan. No. Just abduct, come once and invade. You'll get to know the truth about who is Museveni and what he does to the indigenous serving UPD officers across wherever they are, most especially East and Central Africa. To get the mass. So, mbategezeza ko mutegere bulungi nnyo. Kono lunaku babambaza bulungi nnyo. Babaliisa bulungi nnyo. Babafumbira emmere ewooma. Mwene mujje ne musanga abantu abali happy kumbe balina ebizibu bingi tebasobola kwogera ekyo mukitegedde. But after the departure, they resort to the normal average meals that negatively impact their health. So the day you come to inspect, you'll find the situation is normal, the troops are well fed, they dressed well, you think they are well off, but after your departure, they resort to their normal average meals and negatively impact of their health. Bwemba muvuddewo abantu bano baddeyo ku mbeera zaabwe za bulijjo n'emmere gye baddayo okulya yeri ey'embwa yennyini era ne badde mu mbeera yaabwe embi ennyo etawoomesa ddugobessaako n'obulamu bwabwe. When you send funds purposely of the new weapons and equipments, the government of Uganda brings those from Uganda made in Nakasongola, which it displays for inspection. Thereafter, when the envoy are gone, they transit them back.
that money is embezzled by Museveni Group. So US, UAE, US, United States of America, African Union, and UN, please listen very carefully. When you send funds for purpose of new weapons and equipments, the government of Uganda, led by Museveni, brings in those weapons from Uganda made in Nakasongola, which it display for inspection. Thereafter, when the envoy leaves, they transit those weapons back to Uganda, and the government of Museveni embezzles the money. That's how Museveni operates. Nti ensi zirina ne bazijja okulaba n'okusindika ensimbi ez'okugula ebyokulwanyisa. Museveni kyakola ng'ajja ebyokulwanyisa bye bino birugoja nga abitwala abiteeka baagala obbirabira nga bagayi bino sereze mwatusindikidde bino ebyokulwanyisa bye tuleese wano nga bigenda kukola. Wabula abasajja bano bamala okulambula ebyokulwanyisa bino, wayita akaseera katono nga bagenze Museveni ng'ebintu bino biddamu abivuga nga abizzayo mu maka ge aga Uganda nga ssente akwavula. Kyovula nti amagi yabagamba bizinensi ye. Era no yadde nga ali mu ku-addressing public yabagambye, for us we don't care well-being if you sleep in Busisira or in tents, we don't care as long as we buy guns. Kati kino kiwa answer entuufu. The allowances that are meant to be paid troops on time, these funds are once paid to government in Uganda. Museveni deliberately delays to pay UPDF troops as he instead banks the funds on fixed deposit account approximately 2 years to go, approximately 2 years to accumulate his interest, and that's why several complaints have been on with UPDF soldiers all over delayed payments. So African Union, United Nations, United States of America, please hear this. The allowances that you are meant to be paid to the troops on time. These funds are once paid to government of Uganda. Museveni deliberately delays to pay the UPDF troops as he instead banks the funds on fixed deposit account approximately for 2 years to accumulate interest. That's why several complaints have been on with UPDF soldiers delayed payments. Ensimbi saako n'obusiimo obusasulwa amagye ga ggwanga ga UPDF agawangalya mu bitundu ebyenjawulo ddala Somalia. Essente zino zituukira mu budde. Naye Museveni Nyande bw'azikwatako ne banne, sente zino bazitwala ne baziteeka ku bittavvu byabwe ne bazisibirako kumala emyaka 2 nga bazaagalamu agoba. N'okujja essubi bannannyinizo obutabanja buli abanja bakuba ku mutwe nga mmese. Era sente zino abaana bangi bavudde nga beemulugunya ku nsimbi zaabwe zino okumala emyaka 2 bweddu nga tebawa sente zino. Y'ensonga lwaki nti abasirikale bano bali mu mbeera mbi bwetyo. Tugeze mu maaso. Allowance meant to be given to troops monthly are instead swindled by the top commanders of UPDF troops, leaving troops vulnerable. African Union, United States of America, and the United Nations. Hear this message. The allowances you send are meant to be given to troops monthly are instead swindled by the commanders of UPDF, leaving troops vulnerably. Ensimbi abasajja bano zibasindika okuwa amagye ga Uganda buli mwezi. Abasajja bano bazikwata wattu abaduumira amagye bazikwata ne baziteeka ku bittavvu byabwe ne bazikola bye baagala ne kireka amagye gano nga gayagga basajja batunga empale tezikyabatuuka abaana babe tebasoma tebakyala tebakyakola na kintu na kimu ekimenya amateeka. To all envoys or funders in the missions of Somalia, you are aware that each soldier in UPDF cuts funds for World Combat Uniform. To all envoys or funders in the mission of Somalia, are you aware that each soldier in UPDF is cut funds for the World Combat Uniform? So, African Union, United Nations, United States of America,
hear this message well, that the money you sent meant for each UPDF serving officer in Somalia, Museveni and his commanders, they redact money for the combats they put on. Each UPDF officer in Somalia is supposed to pay for his own uniform, and that money is reducted on his or own monthly income. Can you imagine? Bono baka bugende eri UN, African Union saako ne ggwanga lya America. Mbategeeza nti abasirikale ba UPDF bemusasulira ensimbi mu Somalia. Mubadde mu kimanyi nti serize mbasindikira ez'omwezi. Buli uniform gye bambala sente bazijja ku musaala, buli uniform sente bazijja ku musaala gwabwe. Mubadde mu kimanyi. And that is wrong and it's against the law. In simple terms, UPDF officers buy uniform from their personal entitlements to get the mass. Hear this. In simple terms, UPDF troops buys uniforms from their personal salaries, not from the government of Uganda. Njalo tegeza bana Uganda n'abazadde abazaala abaana bano. Abaana amune bajjanga basiwufu balinga embwezi eziri enkoto w'ekyoto. Basajja batubala ebizibu bingi. Ne uniform gye babeeramu sente bazijja ku musaala gwabwe. Era bakugamba wano nti sente zino baba bazijja ku musaala gwabwe, ate yo government egamba nti bambaza uniform, ekintu ekitali mu mateeka. Tugenze. Soldiers lose from their allowance approximately 1,000 soldiers lindako. Soldiers lose from their allowance approximately $15,000 on uniforms each soldier or for each soldier. Ulira kano buli musirikale yenna ali Somalia saako ne bajja basindika. Abasirikale bano bafiirwa ensimbi zaabwe, ndowooza sente zino bazisala buli mwezi, ogenda okwekana nga bamugjeeko mutwalo gumu n'ekitundu ogwa America ku uniform mwezi buli musirikale ebbanga lyamalayo. And it's because as soldiers, since they have no say, they resort to painfully receive that given at the mercy of the government of Museveni. Olw'okuba nti abasajja bano tebalina bwogerero, bakomekkereza abasirisiza nga tebakkiriza kwogera kigambo n'ekimu, bambi ne basigala nga balina obulumi mu mwoyo, nga balina kukkiriza busente buno obwakanyeebwa bwe balina okufuna okuva mu gavumenti ya Nyandu, naye nga sente ze bakolerera entuufu Museveni zonna azisigaza. Tugenze maaso. There are many more challenges UPDF troops are facing as extorted by Museveni and his government, which you as envoy need to investigate throughout. Abavugirizi b'omusimbi naddala ku magye ga UPDF agawangalya mu nsi ze mwagalya gakolemu emirimu, tubona okubategeeza nti abasajja bano n'abakazi basanga ebizibu bingi nnyo mu mbeera embi gye bayitamu, ate Museveni ensimbi zaabwe n'azibba n'aziteeka mu mikono gye n'azikozesa ng'ayagala azikola by'ayagala, so nga ate kimenya mateeka. Abantu bano balina ebintu bingi nnyo ebaluma. Over to you, Chris Magezi. Magezi, don't be arrogant to threaten Ugandans by referring them to as ADF or Al-Shabaab. Chris Magezi, the army spokesperson appointed by Muhoozi Kainerugaba, the son to Museveni. So don't dare using your small head with a small brain to threaten Ugandans by referring them to ADF or Al-Shabaab. It's under their constitutional right to demonstrate of supporting their candidate. Under the Constitution of Uganda, elections are arranged in peace and they choose their own leader. Ask your boss Museveni, why does he arrange elections when he fears to be defeated? So don't dare fool Ugandans and intimidate them, referring to the ongoing elections and threatening Robert Kyagulanyi Ssentamu because he's leading your boss. You refer to him as ADF or Al-Shabaab. Just go and eat your mother something, period, to against the mass. First of all, Chris Magezi and all ADF is Museveni's himself for many years, as well as AR Airballs, not Connie
as he argues to be stupid to compare military groups to Ugandan native to determine their capabilities. Tugenze ma. Kulisi magezi demokama onyandi yeso feri. Mulekera okusiroza bana Uganda gamuloza basiru nnyo. Emyaka giweze gize mingi nnyo. Ekibinja kyaba yekera bachita ARA. Ekibinja kyaba yekera sosikoni. Kubanga koni nga bamwogerako ebya kisiru era tobyogera ku bibinja by'abatujju Museveni byetandikiddewo nga alwanyisa banna Uganda sosi nga gobolooza bojjo kutiisa okitegedde bulungi nnyo banna Uganda balina obuyinza yesongola kimuteekawo okulonda kulisi magezi. Don't forget with your dictator that Ugandans have made what you are and the entire military group of Museveni. Kulisi magezi teweerabiranga munnange bulowooza okuka njagala ozukire ku side y'omukono ogwa ddyo obutali gwa bisiraani ne mukama w'ennyanja yosofeeri nti temutiisa bannayuganda biba bafudde kyemuli singa si bannayuganda Museveni teyandibaddewo singa si bannayuganda kulisi magezi olina mulimu ki ng'otaddeko uniform esi kusabinga bannayuganda kale tosirwola ng'ageze mukamu gwanya okwesangula ate n'owandika ku kisenge ng'obatiisatiisa ng'ate ne ssente z'olya nezowako omukazi ono ogulya abaana b'engoye ssente ziba musologa bannayuganda abakusasula nga bagala okukyusa eggwanga lyabwe ompulidde bulungi nnyo kuba bakufudde ky'oli. Tugenze mu maaso. UPDF must be people's army, not personal property of you or Museveni. Kulisi magezi nyagala kutegeeza nti ejeri ya UPDF ly'abanna Uganda bonna so si lya muntu ng'ekintu ekirala kyonna nga Museveni bw'akitwala nnyongera okukujjukiza. I want to promise you that one day you will detest the anger of Ugandans, and it is the moment you will know that your capabilities on Ugandans is zero. Kulisi magezi nyongera okujjukiza era nkusuubiza nti olunaku lujja ku kyalo nga bwe lujja bwe tulusubira essaawa yonna munnange ojja kulozaako ku bukambo b'Abannayuganda ng'obudde butuuse obudde Rwanda era osobola okutegeera Bannayuganda obusobozi bwabwe obawe mu constitution ya Uganda nti gwe ne Museveni temulina kyemuli just mweyambisa bweyambisa butujju okufuna kyemuli naye nga muli zero. We also know the rule of Musevenism being by threat and fear, insulting kangiddemu ffenna tukimanyi nti enfuga y'amateeka etiisa nnyo Museveni ne Museveni n'atiisa Bannayuganda nga tagoberera mateeka ng'agezaako nnyo okuteeka okutiisatiisa Bannayuganda balowooze nti waatali Uganda tesobola kubeerawo. Twongera okujjukiza Museveni, Uganda was there before you and Uganda will be there after you. So whatever you are doing and family, get to know that Uganda was there before Museveni and Uganda will be there after Museveni and his family. But the question is, after Museveni, what is going to happen to his family? Because the public now knows who's the enemy number one of the Republic of Uganda, that is Museveni and his family. And there is no way how Museveni is going to escape all the criminality and all the atrocities he had committed in Uganda, because people with the history and information are still at large. Just they are hiding for their safety. But very soon, the world will be shaken after hearing the information of all Museveni's criminality, which he had committed against the will of Ugandans without using any kind of law in Uganda. Bongera kujjukiza Museveni nti munnange obudde obukutte ekikutte obudde kinaatera obbuta. Naye Uganda yaliwo nga Museveni tannajja, era Uganda egenda kubeera Museveni ng'avuddewo, naye famire ye naye bagenda kubeera wa olw'ensonga nti Bannayuganda bangi nnyo basirikidde information gye balina era nga beekwesa okwetola ensi yonna nga balinda ekyosi kiyite bajja kufulumya information mujja kutya erage ebikolobero bya Museveni byazaakola ebbanga lyonna. Olaba kati abamu bakyasirise
muri mukwesalira byayi nga mugezaako okutiisatiisa kati singa munaamuvudde mu gavumenti mugenda kuzzaako ate ng'obudde butuuse tugenze mu maaso. Stopping threatening Ugandans because they are the one feeding you and your family. Mukulu Museveni mutabani wo sali musale ne Christmas mulekera okutiisatiisa bannayuganda kubanga watali bannayuganda mugenda kulya luddawa kubanga bannayuganda bebaliisa famire zammwe nawe kennyini bebakuliisa tukere enkyanga bannayuganda bonna tebaliiwo nga waliwo kulisi magezi muhoozi sali musale ne Museveni nga bannayuganda bonna tebaliiwo nga tewali nasasula musolo mugenda kulya luddawa nze mbuuza tewali tugenze mu maaso. You are nobody without Ugandans, but watch the space. That is the sweet moment of from Museveni and his military group coming. Mukulu kulisi magezi ne banno obaka mbulidde bulungi nnyo mulekera okutiisatiisa bannayuganda. One, nyongera okutegeeza bannayuganda nti tebayi muntu akutiisatiisa ngenda kuza omwezi 15 omwezi ogw'oluberebe 2025 genda olonde bungi mugende mujje bukonge bwammwe teri agenda kutiisatiisa nyongera kikutegeeza. Under the instruction of US, Canada, UK and European, they instructed Museveni he should not shoot any civilian who is exercising his constitutional right of voting. Muganda wange togeza n'olwana n'omusirikale yenna ku lunaku lw'okulonda no genda olonde okakuume okabanje otambule tolwana musirikale. Don't interfere with any soldier. Your constitutional right is the celebration. Demand your victory. Kabulaza togeza mbo oyingira omusirikale omukuba no, leave him alone, let him shoot you. Nga toyina musango. Everyone is going to face the consequences. Muganda wange kera ngena kuza omwezi 15 January olonde tebayo muntu yenna akutiisatiisa. Ompulya bulungi nnyo, tebayo muntu yenna akutiisatiisa ku lunaku olwo genda olonde kanoonye kalonde kakuume kabanje kalwanirire nkiddamu nga 15 kanoonye kalonde kakuume kabanje kalwanirire kubanga egonzera okuba okulonda okusembayo. Lwaki kugenda okusembayo? Bw'olaba Museveni essaawa zino ali mu kutya n'adiployinga amagye nga kiri against the law. Bw'olaba Museveni essaawa zino nga osabye bamukama okugyamu bakaba national platform nga n'okulonda tekunnatuuka. Bw'olaba amagye agalina okukuuma ensalo gayingidde mu kalulu gatiisatiisa. Genda osome ekiwandiiko bya Chris Magezi kyewandiise ekyo message zonna ezirimu za kutiisatiisa. Museveni tolina lobotinage. Mu UPDF tolina mu lobotinage oyina mu human beings. Which human beings obadde obabbidde emyaka 10 tosobola kusanga indigenous serving UPDF officers nga ine UPDF nga adde afuna omusala nga ine ennyumba bisenge 3 ne 40 togenda kusanga mwana wa UPDF nga badde afuna omusala nga ina 40 nga n'ennyumba bisenge 3 nga yaggwa bulungi nga n'abaana basoma lwaki kubanga yamanya wabagaggawaza tebagenda kukola nga bw'ayagala. Ye mbadde mukimanyi kambaddiremu nakano mukategeera mbadde mukimanyi Museveni kiyakola bannayuganda mutayagala bagaggawale tasobola bafuga kiyakola amagye kitya tabasasula musala gumala ane bagubaguze gwa bitundu nga kinaagala mubeere ku maseye kubanga bono bango oyina ssente n'ozimba amakaago n'okola ne project ojja kuba tokyagendera ku biragiro bye. Kati n'amagye gennyini yagateeka mu mbeera y'abannayuganda nga tayagala bagaggawale nga buli kaseera bagenda kusindika commission naye nga yaafunamu nga takusasula musaala kati bambe olina okubeera ate n'omulimu ndi wa UPDF kati naakola kawampite ekyo nakyo yakikola n'amagye mubadde temukimanyi yakikola atya yabateeka mu magye omusaala bawa mutono tebasobola okukola mu kintu gujja kikeerezi gujja bagusaze kati bambi nga balina kusigala ku maseye bwate bwakikola.
bobo ina muganda gakola mu PDF mubuuze omulibe yogedde bituufu kubanga yamanya nti omusirikale omusasula obulungi tajja genda mu ntalo ntasobola genda mu oli ayina ennyumba ye ayina akamotoka ke ayina business omugende gende Somalia agenda kola yoki omutwale mu ntalo z'ekisiru nagamba gye yagateka mu fix n'agateka mu nkola y'Abannayuganda gye bateekamu baavuwaze basigale awo nga ne mu 12 agamba thank you very much n'aba police n'abakola bwe batyo n'aba prison n'abakwala bwa bantu genda okinoonyerezeeko nekyo saagala baga maleka nkibasuneyo katono waliwo ebintu bino biri ku sayidi bbiri naye njagala ompulirizeeko bulungi nnyo njagala gwe kennyini olondeko sayidi y'entuufu abasajja bano bakola effujjo nga baagala tusituke bifo nga tetunnafuna kye twagala bakyagala lwaki bakyagala mbubaku baffe tusobole okufuna obusungu tusitukira kwani ku nnyoko kwani mbuuza mwe batukuba mbu tusitukire ku nnyoko tusikire kwani system gye mukosa mbu Bannayuganda banyiga enno eri very simple spirit yawe akutumye against your will mukube essasi mu office aveewo oyo spirit ave onoonye omulala as simple tokba Bannayuganda migombo oyagala basituke what if they don't spirit yakuwadde order mukube essasi aveewo then tumanye nti musobola negoga Munnayuganda mukube emigombo agenda kunyigira ku kyani gwagenda okunyigira nakyo nyusi ki era amanyi okolera ani chenku gwayo PDF akuba omwana emigulu wa police mbomu bakube banyiige basobole okwekalaka tuwekalakasiza kwani ku nnyoko ku kitaawo police ejjudde Banyarwanda amanyi gajjudde Banyarwanda prison ejjudde Banyarwanda state house ya Banyarwanda tukubenga tunyiiga tusitukira kwani gwe tusitukirako tugende ne mu kalulu 15 December January fego tusitukirako tugenda 15 January 2026 kati mbabuuza mutu kube emiggo lwaki akuwa order fusigo okuba essasi n'omulekanga omuggyemu obwongo fene tujja kumanya nti muli banyiivu naye ffe tukola kata emiggo mbu tunyiigira ku nnyoko anigo abalagidde okutukube wakigo okuba essasi ne tumanya nti munyiize ku lukulu lwaffe yes genda okwate mundu okuba omusajja akuwadde orders enfumbu bakube ngusime basituka tugenda ayaffe okusituka 15 January so ku bintu mutukube wanu babu tuyamba ensi yonna emanyi nti mu Uganda teri democracy abantu babakuba abali mu campaign ffe kiba kituyamba ne tugenda kusitukira ku bintu bya kisiru videos zonna tuzirina ffe mutukube tusituke muwambe ffe mutukube twekalakasi muwambe tujja kusituka nga 15 nga biri mu buyinza bwaffe ekintu kyonna ekitali mu 15th January don't dare 15th January is the D-Day mutukube emiggo mukole kye mwagala mukole fujjo teri agenda kusituka olw'emiggo gyammwe nno tubalinze wali mu ntabwe awo tuvuddewo kati kanfundikira akatambi kano ngenda kujja olweggulo ku ssaawa 2 nga bulijjo njagadde okukola video no bazzamu amanyi n'obategeeza tewabakutiisatiisa ku kintu kya bendera ya Uganda owa flag oyina right ebeera ne flag wonna weeyagala mu Uganda kasita obanga oli ku ttaka lya Uganda tu bendera ya Uganda sebateeka atugamba ogipromotinga nuku kye tukola ate agijja wogitadde yatajagala kubanga ali against the law mugambe bikazi bya NRM n'ebisajja bya NRM nti mwabajja bendewera abantu gye bazitadde mwe muli against the law etteeka liri clear nti any Ugandan you are supposed to promote the flag of Uganda both local and international etteeka liri clear
nti bendera ya Uganda munda Uganda kikakatako gi promoting ewaka nebweru nupu kyekola ekiruma Nyandu nti kiyalina okukola teyakikola nupu yekikoze. Do you copy that? Kyekibaluma tebasobola kuddamu gi owninga kubanga bo kyabalema kati ffe tukikoze kyekibanyiiza. Ensonga lwaki bawandiika amateeka gali mu 1962 ge babeesingako kubanga ebiseera ebyo bendewera bazikolanga mu ngoye za kotoni nga ne langi abaali bazikola mu birangi biseera ebyo langi zaali zipeeruka nga zinaabuuka. Kati nga booleka bendera mu nkuba nga ya kotoni ebba bwetonya kotoni asobola kotoni afa ne langi neefa bendewera neefiira ddala bwetyo kyekyagigisangayo. Kati mu myaka gino bakozesa siliki ne polista okukola bendewera oba bendera wa flaga ne langi ennaku zino ezikozesebwa ziri origino enkuba ne bwekuba bendera tesobola kukyukako esigala weeri. Nange nenkugamba mbulizo wa NRM anda wichi law emugamba nti independence ya Uganda etandika sawa 2:12. Independence ya Uganda etandika 2012 erina okubeera forever. All the national flags are supposed to be raised throughout kubanga the country is independent. As long as the one who holds Ugandan flag is a Ugandan, it is under the constitution of Uganda and it's under the law. Do you copy that? Chiri mateeka ga Uganda. Mubagambe nti badde bafune flaga ya 1962 yeroza njawulo nnyo. Yensonga lwaki mu nsi zonna bendewera zeewa ku buli territory bendera ennene bwezi tebazijjayo akuba bakyusa materiyo. Ndawano ndiba ntambula ndoza n'enkya ku Mande enkya Mande ngenda kufuna weziri nziri coding mbalage nti kye bayita independence bendera oba kuba etonyeta tezivaawo kuba kyekiraga okuyimira kw'eggwanga nti eggwanga lyetongodde. Abali mu America mu kimwe buli nju alina flaga, buli muntu alina flaga. Flaga muntu waddembo giteeka ku ttaka lya America, ku ttaka lya Bungereza, ku ttaka buli nsi yonna. Kati gwe ngamba otya bo bendera ya Uganda ekimenya amateeka giteeka awantu mu kifo ekitali authorized nga wa. Ekibaluma mwasoma constitution gibasinga bali against the flag. First, we are promoting the flag. Ochitegede. Museveni and the NRM, they are against the flag. National platform is promoting the flag. So now, they are fighting against the promotion of the flag. Ate fetuji promoting. So, bendera yensi tebajijayo. Buli border entry yonna yeggwanga bendera tebagijjayo kubanga obusiru bwabwe bw'ojjayo bendera bwoti kitegeeza nti eggwanga oliggyeko obwetwaze bwalyo. Njagala oyo omusiru w'omu mugambe atulage bendera ya Uganda nga bagijja ku kisaawe Entebbe oba ku border entry yonna yeggwanga bajjako bendera ya Uganda ku saa 12. Oyatuga ati all of border entries in Uganda zirina separate article mu constitution baga nti bendera bazirekeyo. Naye kyeyayogedde oyo musiru yabadde kollo. Ask the NRM goons, is there any different article in the constitution which allows the national flag to be removed at 6 and raised at 8? And the same article which allows the national flag to be raised throughout on all borders entries in Uganda. Ngebera 24/7 mwaka which. Amateka ganjawulo. Amateka gigamu. Just bakatara.
ku border entries e Uganda zonna bendera zibirako 24/7 throughout. It shows the independence of the country. Nekiraga nti wano oli muyingidde eggwanga Uganda. Bw'oziggyako hakati eggwanga liri shifting nga lifuuka lyani. Bannange tusinkane ku saa 2 muŋŋambire Sheikh Gugwa Mukwasi ngafundikira muŋŋambire Sheikh Gugwa Mukwasi paati tunjirina naye mu mugambe Lumbuye yakugambye nti ebiga byayogera si bibye byaba concerned citizen kana ate bwaba yavumye nze ate sinnamukwatako n'olwaliro nzija n'aba concerned citizen n'obujulizi obupya ne wayina dancing hall nzija nawo buli kimu kyonna n'obujulizi obupya Sheikh Gugwa bakutaaga bagenda nti Lumbuye yakwetako saa 2 nze ndalese concerned citizen n'olwaliro nzija ne concerned citizen nze sinnakukwatako ng'omuntu ke nakukwatako ojja kutegeera n'olwaliro nzija n'obujulizi obupya nga nzija n'aba concerned citizen to prove the information I released yesterday. So Sheikh Gugwa ojja kuba bulungi nzi ku ssaawa 2 ne bebe ku ssaawa 2 nzija kubanga simanyi alikambiyo so simanyi academy nayo siyo mwabanzi be information nzija nayo okitegedde bulungi nnyo lwaki kubanga ono gwe twogerako yali president yamyuka ambassador wa Uganda wa Saudi Arabia. So ali influential naye mumenyi w'amateeka era mwogere Lumbuye yakugambye n'okgenda mu vetting committee mu parliament yagende ku masa ya Museveni nga amaze okugamba nti amonge oyo ayitewo kubanga teyayina mpapula ng'olwo ne yabagamba nti bw'ayita ku vetting aba amaze kubanga ano mu kooti alinawo emisango egiri mu kooti egyalukwata gita singers kati njagala yasame mpola nze ne Lawrence nzija ba concerned citizen wabula nzija ne ba concerned citizen ne bwana asukako wasukka nja kujjanga chemical ali oligino kati nkomo ne ba concerned citizen mu party 2 kusawezi mutagenge Gugwa owalukwata gita singers kusawa 2 nkomawo wano nchade ba concerned citizen najja nze nkube bwe najjo nja kuntegera kuba ne misango mu kooti je ate nakugambye nti okwata baana bato sinna kugamba bakazi goluwadde bokwata abakazi nakugambye okwata baana bato so si bakazi abakazi oluwadde bo bakwata ne nakugambye nkomole ba concerned citizen lwaliro mu party 2 ku sawa 2 nze bwe najjanga nzo nja kumpulira kubanga basa dokwata oberote mu mulukwata gita singers nze nakugambye my concern kwata baana bato bawala so si bakazi kati lukwata Mukwasi kalamanya kama pye Sheikh Gugwa Mukwasi tumuwadde ya Mukwasi okuva n'olwaliro ye Sheikh Gugwa Mukwasi sawez B nzija video wedde